Then we have NPO, not for profit organization, not for profit organization. And then company accounts, just a touching reference. But incidentally, we also have a single entry system. Sit straight, focus, sit straight. Already late agide. Let's start straight away. Yeah. Right. So first one is proprietorship concern. One of the easiest one, a compulsory question. Every exam alli keltare. 10 marks, 12 marks, 15 marks. Once they had asked even 20 marks also. From manufacturing account shuru ಮಾಡಿ end ವರೆಗೆ. So they had asked once 20 marks. And it is easy. Final accounts normally are bit bardo. So you should always attempt it because 80% of the marks straight away ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋಯ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ NPO ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Final accounts bar financial statements. Final accounts bar financial statements. Final accounts bar financial statements. Three RMRs. Here two RMRs. Two RMRs. First one, business bar profit-oriented organizations. Business bar profit-oriented organizations. Business bar profit-oriented organizations. Complete right side. Complete right side. NPOs. Not for profit organizations. Not for profit organizations. So, right side ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀರಿ. Say government hospitals. Section 8 companies. Company ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. Section 8 companies. Then charitable and religious institutions. Charitable and what? Religious institutions. Say CAPS Foundation. CAPS Foundation. Charitable or religious institutions, say CAPS Foundation. So, adra ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ below that, final accounts include ಅಲ್ಲೇ small a, receipts and payments account. Dash summary of cash book. Prepared purely on what basis? Darshan, very good. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Purely on cash basis. ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Purely on cash basis. Cash basis ಅಂದ್ರೆ yesterday we discussed. TEFLA, current year receipts, current year payment. Whatever has happened, you record. Whether it's of the current year, next year, bad mein gaya. Receipts during the year. That's it. Payment during the year. That's it. Okay. Purely on cash basis. Dash
records all cash. When I say cash here, cash and bank. Record all cash transactions, Sachi, cash transactions, comma, capital or revenue. Capital ಬರುತ್ತೆ, revenue ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಪಾಪ ಸಂಡೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮಾತಾಡೋಣ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಅರ್ಪಿತಾ? ರೆವಿನ್ಯೂ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಆಜ್ಞಾ ಏನು? ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರೋದೇನೋ ನಾಗಶ್ರೀ? ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಬೇಗನ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಅಕೌಂಟ್ ಮಯೂರು, ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ expenditure account, income and expenditure account dash equal to P&L account. There is nothing but P&L account. P&L account. This is the bracket. Format also same. This is look at me. Example receipts, payments. Receipts left side, payment left right side. P&L account ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, P&L ಅಕೌಂಟ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಪೇಮೆಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಉಲ್ಟಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಮೇತ. ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನು ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನು? ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಭಾರ್ಗವಿ? P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕವರ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ 2 marks ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಸಿಸ್. That is a capital versus revenue. It is only revenue transaction. That shows closing balance of cash and bank. This shows a closing balance is surplus. ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಧೃತಿ ಪೆನ್ ತಿನ್ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು? P&L account revenue transactions on accrual basis. Anushri, revenue transactions on what? Accrual basis. ಇಲ್ಲಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಶೋಸ್ ಏನು? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. Surplus or deficit. Shows surplus or deficit. Next, leave one line. Small c, balance sheet. Same, receipts and payments, I&D account, balance sheet. Balance sheet, dash rate, like any other balance sheet. It is same, like any other balance sheet. Comma, red ink ಅಲ್ಲಿ. But ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಟ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಶೋಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಆಲ್ಸೋ ಧೃತಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋನ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. Specific donations, Lakshana, are shown separately on the liability side. Otherwise, it is same format. Asset side, same. So, NPO nalli ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಗಣಿತ? So, receipts and payments account, I&D account, balance sheet. Compulsory question. One of them compulsory. Either they'll ask I&D account or receipts and payments account. So, other workings,
ಎಕ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೊಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಕೆಲವು ಟ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಪೀಪಲ್ ಅದು ಟಫ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ. ಇಟ್ಸ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಕೋ. ಸೊ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಐ ಎನ್ ಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿ ಹವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Agreed? Right. Move on. So left side, now NPO is done, balance sheet is done. ಭಾರ್ಗವಿ ಆಯ್ತಾನಮ್ಮ? ಏನು ಬಂದ್ರಾ? ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದ್ರೇನೆ? ಭಾರ್ಗವಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಾ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ. ಏನು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಜಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು? ನಿಮ್ಗೆ ರಜಾನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ರಜೆ ಕೊಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ರಜೆ ಕೊಡೋರೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಳೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಖತರ್ನಾಕ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರ ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನೋ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನೆರೆ ಬಂದು ಮನೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ರಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಚೂರು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ರಜೆನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಜೋರು ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರ್ದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ DC ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಜಾ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಹಂಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾ ಅರ್ಪಿತಾ? ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ? ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅವಳು ಈ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಸರ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಜೆ ಸರ್ ಮಳೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆ. ಮೊನ್ನೇನು ಪೈಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಲಿಂದ, ಯಾರು ಏರೋ ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ರಜೆ ಮಳೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾರಿ ಬೇರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು? Business or profit oriented organizations. Under that? Under Schedule 3, the sole proprietor's account is 3 types of accounts are prepared. They are a trading account, P&L account, and balance sheet. ಅದು ನಿನ್ನ ನಾದಿನಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ? ಬಂದಿದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾದಿನಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡು, ಏನೋ ಅತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಳ್ಕೊ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಅತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್, ಮಿರ್ಚಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ರಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ 3 RMRs, 2 RMRs again. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ 2 RMRs. Non-corporate entities. ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಧೃತಿ ಬರೆ. Non-corporate entities, underline. Say proprietorship, partnership, LLPs. Say proprietorship, partnership, LLPs, limited liability partnership. Right side, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾರ್ ಕಂಪನಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ. ಅಕ್ಕ ಸಾಚಿ ಅಕ್ಕ, ಕಂಪನಿಗೆ Schedule 3 ಬರೋದು. ಓಕೆ ಅಕ್ಕ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ ಪಾಪ ಅವಳು. Schedule 3, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೋ? Schedule 3, schedule numbers are always Roman number. Schedule 3, okay? Company accounts, the corporate accounts. Schedule 3 format. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಸಮ್ಮರಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 1.5 days ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಇದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕು, ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಷ್ಟೇ 1.5 days ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು 200-300 pages ಓದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಒಂದಿನ ಮೊದಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಯುದ್ಧ ಕಾಲ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಓಕೆ, ಯುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸರ್ CA ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೋ, ಮತ್ತೆ ದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ದಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪಾಪ ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೆಲವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಓದಕ್ಕೆ ದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಒಂದಿನ ಮೊದಲು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಓದಿ CA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೈರ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ CA. ಡಿಸೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸರ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟೋಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಮೈ ಮದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ CA. ನೀವು ಖಾಲಿ CA ಆಗ್ಬೇಕಂತ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CA ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೂಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ 100% ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ CA. ಡಿಸರ್ವ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ CA ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಡಾಯಿಸ್ತೀರ ಹೆಂಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಇರಲಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತಾಡ.
So right side, Schedule 3, company format. Okay, Schedule 3 format. ಅದರಲ್ಲಿ 1 by 1. Part 1, balance sheet. Part 1, balance sheet. ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ. Part 2, ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರ. हाँ प्रत्युष एल्ली बोलेगा तो रिस्पॉन्स करना है एलबीएम हाय यस कुछ बोलना है नहीं तो एब्सेंट मार्क हो जाएगा. हाँ प्रत्युष एल्ली बोलेगा तो हाय बोलना है ऐसा कुछ अलर्ट्स रहे तो यो रेगुलर हो. हाँ बोलो हाय बोलो. हाँ हाय सर. हाँ सो शेड्यूल इरेगुलर पीपल का बारे में टेंशन मत लेना. सो आए तो भी चलेगा नहीं आए तो भी चलेगा. सो पार्ट 1 इज बैलेंस शीट. नेक्स्ट पार्ट 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ P&L. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ P&L. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕಂಪನೀಸ್. ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ LLP ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅಂಬಿಕಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಇರ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ನಂತರ ಇರ್ತಾಳೆ. ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಹರ್ಷಿತಾ. However, ಮನಸ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ICI. ಅದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಏನಾದ್ರು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾಚಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಚಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಸಾಚಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನು ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಂತ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. However, guidance note is given by ICI. Tefla, right here. See, nice T-shirt. Look here. Look. So dash, no specific format. Guidance note is given by ICI, which is the bracket, not compulsory. ನಿಮ್ಮ CS ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓದ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಿಲೋ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ 2 RMRs. Proprietorship and partnership. Even LLP same, proprietorship and partnership. ಕೆಳಗೆ ಬರಿ 1 by 1. Small a, manufacturing account. Dash. It contains Swati, manufacturing cost, say material consumed, factory wages, factory lighting, factory depreciation. Factory ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕೃಪಾ ಅದೆಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂಡ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್? Net balance shows a cost of production. Net balance is cost of production. ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲೀವ್ 1 line, small b. Trading account. It contains stock of finished goods. Vanita, stock of finished goods. Then, cost of production /
ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೀವೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯ, ಅಥವಾ you have purchased. Purchase of finished goods. Sales, etc. Sales, etc. And balancing figure. And balancing figure is gross profit. Harini. Trading account ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ, P&L account, profit and loss account. It shows all indirect incomes. Bhavana D. All indirect incomes and indirect expenses. Indirect expense ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸಂಜನಾ? Indirect expenses, SAF, SAF, capital letter. Nagashri, SAF. Selling, administration, financial expenses. And all abnormal items. P&L account is like a dustbin. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಪಾನಿಪುರಿ ಮತ್ತು ತಿಗಲ್ದ ಕಟ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೇ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ and all abnormal what? Manisha? Abnormal items. Below that, Kripa, it shows Purvi net profit or net loss. It shows net profit or net loss. Next. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿದು ಕೀ ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದೇನೆ ನೀವು ಸಹನ? RNS ಅವರು ಕಾಲೇಜಿದ್ದು ಕೀ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ವಾ? ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸರ್ ಮುಳ್ಳಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನೀವೆಷ್ಟು ಕದಿಮ್ರು ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದದು ಮುಳ್ಳಾಕಿದಾರಂತ? ತನುಶ್ರೀ. ತನುಶ್ರೀ. ಜಂಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇರ್ಲಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಕಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕಿಸಿತಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು? ಏನೋ. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Net profit or net loss. Next, D, small d, P&L appropriation account. P&L appropriation account, Kristaraj. Optional account in the case of partnership firms. Optional account, compulsory alla. Adanu P&L account alle ತೋರಿಸಬಹುದು. Optional account in the case of partnership firms, showing distribution. Appropriation andre sachi distribution. Showing distribution or appropriation to partners. Distribution what? Or appropriation, Pritika, to the partners. Say salary ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, IOC, IOD ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು. IOC, IOD, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಕಮಿಷನ್, ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬರೀರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆದಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ 1 time ರೈಟಿಂಗ್ 100 time ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಮ್ಗೀಗ ಒಂದು 4 times ರೈಟಿಂಗ್, ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 5 times ರೀಡಿಂಗ್ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಬರೀ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಸೊ P&L appropriation, optional account. Next, small e, balance sheet.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್. ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಟಿ ಈ ಥರ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಟಿ ಶೇಪ್ಡ್ ವ್ಯಾರಿನ್ ಐದರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಆಯ್ತೇನೆ ಪೂರ್ವಿ ಮಾತಾಡಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ. ಹಾಂ, ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇಡಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಬರೇ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ರೂಪಾ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಳಗೆ CLC. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಅರ್ಪಿತಾ ರೂಪಾ? ಏನಂತ? ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತ 10 ಗಂಟೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ ರೂಪಾ ಖಾನೆ ಕೇಳಿಯೇ? ಹಾಂ, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕೋ ದೇಖಾತೋ ಖಾವೋ ಅಂತ. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಏನೋ CLC ಇದು ವಾಟ್? ಇದು ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲೋನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಥಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರ್ಷಿತಾ, ಭಾವನಾ, ಪ್ರತಿಭಾ, ನಾಗಶ್ರೀ ಇದ್ದಾಳ? ನಾಗಶ್ರೀ ಇದು ಮೈಸೂರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ತನುಶ್ರೀ, PICA, TICA, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ PP ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, PPE ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೇನ್ಡ್ ಇನ್ 3.5 months. ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ CA. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಪೀಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹಿಪೋಪೊಟಮಸ್ ಥರ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದರ್ಶನ್ ಹೆಗಡೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಯಶಸ್ವಿನಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ITC. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ITC, ಅದು ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ವಿದೌಟ್ ಇವನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ITC ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸುಮಂತ? ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ PO, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದೆನ್ NPO ಡನ್. POದಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ರೋಟ್ 2 RMRs. ಯಾವುದು? ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದು ಆಗೋಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಬರೆದಿರಾ? ನಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ 2 RMRs. ಏನು? ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ LLP ಅಂತ ಬರೀ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. LLP ಬರ್ರಿ ಕೆಳಗೆ. LLP ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್. There is also one format can follow partnership form or format like companies. ಅತಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು format like companies. That is vertical balance sheet and P&L. Company format I will be teaching you. ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬ್ರೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬದಲು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಡಿಟ್ಟೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಂಗ? ಅದಿಲ್ವಾ? ಧನ್ಯವಾದ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸೊ ಮಾ ಮತ್ತೆ ಗಾ ಮಿಡ್ಲ್ ಒಂದು 0 ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ಎಲ್ ಎಲ್ ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಏನು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಹೌಎವರ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಅದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್, ರೈಟ್. ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ರೈಟ್. ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀ ಕೆಳಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾವುದು ಎ ಕೆಳಗೆ ನೋಟ್ಸ್, ನೋಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ there is a manufacturing industry. Only when it is a manufacturing industry. Semicolon. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ P&L appropriation account is only when Nagashri specifically asked. Specifically ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. Semicolon. Else show under P&L account. ಆ P&L account ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಎಲ್ಸ್ ELSE. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು? Show under P&L account itself. Next, small b, note 1 or note 2. Under partnership form, profit is distributed. Profit is shared amongst partners. Proprietorship ಅಲ್ಲಿ 2 profit added to capital ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬೇಕನ್ನ ಭಾವಿಸ್ಕೋ. Profit is shared amongst the partners in their PSR, in their profit sharing ratio. Tefla, comma, if not given, क्या शादी होने वाला है? क्यों इतना बिजी है क्लास के बीच में? टिफला, हाँ कुछ तो है, कुछ है, फिक्स हो गया. Congratulations. Nagashri is also confirming that टिफला का शादी होने वाला है. Right. So If not given, if not given, follow. Consider equal ratio. Profit sharing ratio, nothing is given, is always what? Equal ratio. ಅಪೂರ್ವ ಹೆಗ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಬರೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳು ಆಶ್ವಿಜ, ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಮಳೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸುಹಾಸಿಗ್ಲನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ P&L account, P&L proportion account, right? Small b, small c. Single entry system, alle continuation. Single entry system is only for non-corporate entities. ಕಂಪನಿಗೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕ್ಯೋ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್? It's not accurate. They will follow only double entry. Excellent, that's the answer. So single entry system only for non-corporate entities. ಕಂಪನಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Wherein format is format of final account same. Trading P&L balance sheet. ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ ಆಯ್ತು. ಸೊ 3 ಟಾಪಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇವತ್ತು. ಆಲ್ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ P&L ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. समझ में आ गया? Yes, sir. Next. Yes. Leave point number D. Next point. Some one or two special points. Inventories. 2 RMRs. Left side. Raw material consumed. Left side, 1 by 1. ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳ? ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀನ್ ಇರ್ತೀಯ, ನೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಅವಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ಲಾ? ಅಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ? ಈಗ ಬಂದೆ ಸರ್. ಈಗ ಬಂದಾ? ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ? ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದದಷ್ಟೇ ಸರ್.
ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್, ಆಯ್ತಾ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ raw metal consumed taken where, Harshita? In manufacturing account. Taken in manufacturing account. ಶರತ್ ಭಟ್, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು ಶರತ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಅಕ್ಕನಿಗಂತೂ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡು. ಅವಳದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನಗೂ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಹಂಗೆ ಬರೀ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇಡ, ಓಪನಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು. Excellent, very good, brilliant. You are picking up well, right time, excellent, very good. Opening raw material plus purchase of raw material plus direct expense on purchase, if any. Direct expense on purchase, if any, minus closing raw material. ಅದು direct expense ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, minus closing raw material. ಪ್ರಣವ್ ಕೈ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP, ಅಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೇ ವರ್ಗವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ WIP ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. Manufacturing account itself. Mr. Raj, what are you doing? Manufacturing account itself on the debit and credit side respectively. So opening WIP, closing WIP. Raw material consumption ದರ್ಶನಗಡೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP show respectively on the debit side and credit side. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ is shown in the trading account. Finished goods and stock in trade. Stock in trade ಅಂದ್ರೆ what you buy and sell. Stock in trade, ಆಜ್ಞಾ ಭಟ್, ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಆಯ್ತೇನೋ ದರ್ಶನ ಇದೆ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸರ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್? ಶಿರ್ಷಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? shown in trading account, debit and credit side. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ WIP ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾ. ಸಂಜಯ್ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ಬರೀ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ all closing inventories are shown. ಇನ್ನು ಮಜಾ ಇದೆ. All closing inventories are shown. That is closing raw material, work in progress, finished goods, stock in trade. Closing raw material, work in progress, finished goods and stock in trade. Closing raw material, work in progress, finished goods and stock in trade. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? Yes sir. Yes. Okay. Yes, sir. I think that is done. Next point. Raw material consumed. ಆಶಿಕಾ ನೋಡೆ, ಚಿನ್ಮಯ್ ಬಂದವಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನೆ? ಏನು ಮದುವೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟಾ ದೀಪಿಕಾ? ಮದುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ.
ಹಾ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದದಷ್ಟೇ ಸರ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾ? ಹಾ ಹಾ. Happy married life in mind. ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ರು ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫ್, ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. Happy married life. ಲೈಫ್. ಅವಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಸು ನಮಗೆ. ಯಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನದು? Raw material consumed. Raw material consumed. Raw material consumed. Underline ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1. ಓಪನಿಂಗ್ RM 30 lakh. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಪನಿಂಗ್ raw material 30 lakh. Purchases 300 lakh. Closing raw material 25 lakh. RM consumed is equal to short and fast bari. RM consumed is equal to, every time you write the formula and write opening RM short and fast. Opening RM plus purchases minus closing RM. ಅನಿಸ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದೇನೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಲು ತಲೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬರೆಯಾ? ಬರೆದ್ರೆ ಓಕೆ. ನೀನು ಬರೀತೀಯ ನಂತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ 30 lakh plus 100 lakh minus 25 lakh. 105 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. 305. ಆಯ್ತು, 3 times ಬರಿ. ಸೊ 30 lakh plus 300 lakh minus 25 lakh is equal to 305 lakh. Example 2. Raw material consumed. Observe the number of students in the class. So those who come from tomorrow, later, thank you. Okay? Thank you. First, we have done something. Okay? Thank you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನು ಯು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಬೆಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬೇಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೈಟೆಡ್, ನಾವು ವಿ ವೇರ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪಾಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ. Raw material consumed. Example 2. Raw material consumed 600 lakh. Opening RM 40 lakh. Closing RM 50 lakh. 50. Prati sati follow consistency. Every time don't change the format. Whatever I say, ange bari missing figure na matte fill ಮಾಡಿ. All of you right. Raw material consumed is equal to opening RM, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಪನಿಂಗ್ RM ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ RM. 610 lakh. So here what you should do, raw material consumed kitna bola maine? So this figure I had given. Prati sati don't try to interchange. Some people, even after telling 100 times, prati topic I tried the same concept. Okay, so same format happens so that there is no confusion. How much is the raw material consumed? I said 600. 600. Opening ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೀನಿ ಪ್ರತೀಶ್? 40 lakh. 40. Purchase ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, is a missing figure. So simple. Minus closing kitna rahe? 50 lakh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. 600 minus 40 plus 50, so it will be 610 ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ 610. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, 2 marks ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೀ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 5 marks ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋದು. ಮೇಘನಾ ಆಯ್ತಾ? ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೋ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? 610 lakh. Easy? Yes, sir.
Yeah. Yes. Yes. Next, continuation. Accrual method. Accrual method. Accrual method for final accounts and NPO. All same. Final accounts and NPO. When multiple items are given, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Anybody? See, they are given for salary also, they are given for printing also, they are given for audit fees also. What you should do? Darshan, unmute ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ. ಏನು ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? Table. Columnar ಅಷ್ಟೇ. When multiple items are given, MK prepare columnar table. On table ಅಂದ್ರೆ columnar ಅಂತ. That's what he said. Prepare columnar table. Example 1. Salary, comma insurance, comma printing paid. Salary, comma insurance, comma printing and stationery paid. 300 lakh, 200 lakh, and 100 lakh. Respect ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೇ ಸಂಡೇ ಪಾಪ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು. 3 days ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಾಪ. 3 days ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 300, 200 and 100. 300, 200 respectively. Next. Outstanding at the beginning. 20, 30, 10 lakh. ಎಲ್ಲ respectively ಆಯ್ತಾ? 20, 30 and what? 20, 10 and 40 ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ? 20, 30, 10. 20, 30, 10. ಆಯ್ತು, ಸಮಾಧಾನ. 20, 30, 10. Next. Outstanding at the end. कितना रहे रुपया? Outstanding at the end. 50, 50 and 20. 50, 50, 20 lakh. ನೆಂಟರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕೂಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. 50, 50 and what? 20 respectively. Next. Prepaid salary at the beginning. Prepaid salary at the beginning 10 lakh, comma prepaid insurance, whatever given you take it as prepaid insurance at the end 8 lakh. At the end 8 lakh. That's it. So put columns. So computation of expense to be taken to Purvi. ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇನೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿನೇ ಮಲ್ಕ್ತೀಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ನಂದಿತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವಳಿಗೆ ನೀನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಬಂದ್ಲಾ? ಆಗ ಬಂದ್ಲು, ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಪಾಪ. ಈಗ ಅವಳು ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ತಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ expense to be taken to P&L. Make columns, particulars, salary, then insurance, then printing and stationery. This itself can be 4-5 marks. Salary, insurance, printing and stationery. ಅದರ ಕೆಳಗೆ one by one ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. Strictly follow this format, given or not. Paid. ಹೇಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಫಿಗರ್ಸ್. ಭಾವನಾ ಡಿ. 300 lakh, 200 lakh. 300 lakh, 200 lakh, 100. ಸಾನ ಹೇಳ್ಕೊ. 300, 200 and 100. Sir, Add next. 300, 200, 100. Add number 1. Outstanding at the end. Strictly follow the format.
Don't change. Be consistent. Outstanding at the end. ಹೇಳಿ ಸಾನ 50 lakh, 50 lakh, 20 lakh. 50, 50, 20. Is she right? Outstanding at one. Number two, prepaid at the beginning. ಅದಕ್ಕೆ so easy. Outstanding at the end ಆದರೆ prepaid at the beginning ಆಗಲಿ. Prepaid at the beginning. ಹೇಳಮ್ಮ 10 lakh. Bari salary. 10 lakh dash dash Ha, sir. 10 lakh dash dash. Leave one line. Less 1A. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನು 1 ಇದೆಯೋ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್. So beautiful numbering. ಭಾವನಾ ಹೇಳಮ್ಮ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 20 lakh, 30 lakh, 10 lakh. ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯಾರು ಬರೀತಾರೆ? Sorry, sir. ಸಾರಿ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಚೂಡಿದಾರ್ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸರ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಸರ್. ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸುರಕ್ಷಾ ರಾವ್, ರೋಶ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಅಪೂರ್ವ ಜೋಗಿ. ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 20, ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೇಳಮ್ಮ Ha, 20 lakh, 30. ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ 20 lakh, 40 lakh, 10 lakh. 10 lakh. ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ 2A ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. At the end. ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ ಮೇಘನಾ? Insure. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಜಿನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹೇಳೋ 8 lakh. 8 lakh ಡ್ಯಾಶ್ 8 ಡ್ಯಾಶ್. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹೇಳಿ. therefore expense taken to P&L account or ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು? IND account. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. accumulation of the knowledge, accumulation of the marks. Expense taken to P&L account / I&E account. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಬಿಕಾ? 340. 340. 340. ತನುಶ್ರೀ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು? 212. 212. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು? 110. 110. 110. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತಾ? ಈಸಿ, ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ರೈಟ್ ರಿತಿಕಾ? ಪೇಯ್ಡ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ಗೆ ಸರ್ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇದು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ರೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ಗೆ ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ಕೊಡಿ. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಭಾರ್ಗವಿ ಬರೇ ಏನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ಯಾ? ಈವನ್ ವೆನ್ ತಗೊಂಡೆ ಸರ್. ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ನರ್ಸ್ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾಳ ಸರ್. ಕೈ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ಬರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ. ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗೋಯ್ತಂತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಲ್ವೇನೆ ಆಶಿಕಾ, ಸ್ವಾತಿ? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪ ಅದು? Even when expenses is given. Even when expenses are given. Even when expenses are given. MK follow the above format. ಆಶಿಕರಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ಖುಷಿ ನೋಡೋರಿಗೆ. So even when what? Expenses are given. MK follow what? Above format. Above format. Work back and get Anushri. Look back ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್? ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್. ಎಲ್ರು ಅನುಶ್ರೀ ನೋಡಿ.
ಅವಳದೇ ಲೋಕಗಳಿಗಳ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಿಗರ್. ಸುಮುಖ ಪೇಯ್ಡ್ ಫಿಗರ್ with reverse mathematical function. With reverse mathematical function. Add ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನು 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಇದನ್ನ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ waiting, sir, yesterday I was absent, you didn't ask me only ಅಂತ. I'm going to ask, relax, just chill. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಬರೆಯಮ್ಮ. ವರ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ 500 lakh. ವೇದಶಿನಿ ಮೀಸೆ ಮತ್ತೆ ತಿರು ಬರೀಗ. ಮೀಸೆ ಬಂದಿದೆ ನಿನಗೆ ಬರೀಯೇ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ 500 lakh. ಧೃತಿ ನಿನ್ಗೆ ಬೇಕೇನೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸ್ತಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡು. Subscription income 500 lakh. Outstanding ಅಥವಾ accrued ಇನ್ಕಮ್ಗೆ accrued ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Outstanding or accrued at the beginning and end. Yes. ಸಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲೋದ್ಲು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ. Outstanding at the beginning and end 40 lakh and 50 lakh respectively. Pre-received at the beginning and end. ಒಂದ್ಸಲ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಾಲ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀ-ರಿಸೀವ್ಡ್ at the beginning and end. Beginning and end 15 lakh and 25 lakh respectively. Compute subscription received. Compute subscription received. Is it direct question or reverse question? Quick. Reverse question. Reverse question. Reverse. ಎಲ್ರು ಬಾಯ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ರು ಬಾಯ್ಬಿಡಿ. ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಟಾಪ್ ಇದು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿರಿ. ಮಯೂರ್ ಹೆಗಡೆ, ಅಪೂರ್ವ ಜೋಗಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡಿರಿ. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಪೂಚ ಯು ಟು ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ತನುಶ್ರೀ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. Reverse question. First. Dash still follow the same format. Quickly. So particulars rupees. This speed is also not enough. Particulars rupees. Subscription received. ಎಷ್ಟೋ ಅದನ್ನೇ ಇದು ಬಂದ್ರಿಲ್ಲ, ಅದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ವೇನೆ ಸಾನ. ಫಸ್ಟ್ ಹುಡುಕೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಆಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಫಿಗರ್ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ PUC ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬೇಡ, ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್. ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಮಾಡೋಣ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸೋಣ ನಿಮಗೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 50 lakh. ಫಿಗರ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀ-ರಿಸೀವ್ಡ್. ಎಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ-ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಇದ್ದಾಳ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ನಾನು ಸೇರಿದ ಪ್ರೀ-ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? 15. Next, less number 1A. Is the exact opposite 1A. Outstanding at the beginning. Is it not easy? Yes. 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 40 lakh. 40 lakh. 40 lakh within the bracket. Within the bracket. Yes. Outstanding
at the beginning. Next 1B, pre-received at the end. 25 lakh in bracket. 25. Pre-received at the end. One second. ಅದನ್ನು 35 lakh ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ 35 lakh. ಲಾಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲೇ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಿತ್ನಾ ಬೋಲಾ मैंने? 35. Change it to 35. Then it will 49. Then final answer ಇಲ್ಲಿ given. What is the amount given? 500. 500 Given. income received. ಏನಂತ ಬರಬೇಕು? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ರೀತಿ ಹೊಡ್ಕೊ ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊ. ಹಾ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಟೈಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಹಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೊಡ್ಕೊ, ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಪರವಾಗಿ ಹೊಡ್ಕೊ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ IND ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 500 lakh. 500. Then all of you take a red ink. Look at the consistency. ನಾನು 100 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ಬೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಮ್ಗೆ 1 ಸಲ 2 ಸಲ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಒಂದು 5-5 ಸಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ತಿಂದು 5-5 ಸಲ. ಒಂದು 10 ಇಡ್ಲಿ, 20 ಚಪಾತಿ, ತೆಫ್ಲ ಅಲ್ವೇನೆ? ಇಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಉಲ್ಟಾ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಪ್ರೀತಿಕಾ ಮಲ್ಕೊಂಡೇನೆ, ಆರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿ. ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 500ಗೆ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 510 ಸಾಚಿಯತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 510 sir. ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಂತು. ನಾದಿನಿ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ. ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ. 510 lakh. So now what you should do? 510 lakh is that. What you should do? Anybody? Quick. Subscription received 510 lakh. Sir, state Excellent. No. Whenever a question is ulta, because what some of the textbooks they do the ulta format. They may be searching for the figure at the end, but nim figure top allide. Adakoskara write again. Without fail you should write. Leave 2 lines in a different ink. Bari. Therefore, subscription received computed supra. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನೋಡ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸುಪ್ರಾ 510 lakh. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ, ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಿ, ಅದೇ ಥರ ಎಂಡಲ್ಲೂ 510 lakh ಅಂತ ಬರೀ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ಈಸಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅವ್ನು ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು ಗೂಗಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫಿಗರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಮೇಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೆದಾ ಇರ್ತಾರೆ CA. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದವರು, ಓದಿದವರು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ. ನಾನು ನೋಡಿ CA ಆಗಿ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದರೂ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ ನೋಡಿ ಈಗ 5 yearsಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕರ್ಮ. ನಾವು ಐ ಎಂಜಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ ಕರ್ಮ ಥಿಯರಿ ವರ್ಕ್ಸ್. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದಡ್ರಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ. ಸೊ ಆಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಕ್ಕ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೋ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಯು ಟು ಟೀಚ್ ಟುಮಾರೋ. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ದೆನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಪ್ಪ ಮೈ ಮದರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಯಾರ್, ದೆನ್ ದೇ ಕೀಪ್ ಟಾಕಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ, ಮೈ ಫಾದರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೆನ್ ಯು ಟು ಲರ್ನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಲರ್ನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ ಶೇಮ್ ಆನ್ ಯು ಅಂದರೆ ಪಪ್ಪಿ ಶೇಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲ್ಲೇ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಚಿನ್ಮಯಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೆ? ಆಯ್ತು, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಆಶಿಕನ್ಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋದ ನೀನೀಗ? ನೀನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಆಶಿಕನ್ಗೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ನಾ ಫುಲ್ ರೆಡಿ. ಆಶಿಕನ್ಗ ದೀಪಕನ್ಗ ಇಬ್ರಿಗೂ. ಏನೋ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ತಿಂಗಳ ಗಂಟ ಕೊಡೋದಾ? ಊಟನೇ ಕೊಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ.
ದೊಡ್ಡವ್ರು ಏನು ಚಿನ್ಮಯ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತ ಒಂದು ಬರೀ ಹೇಳು ನೀನು ಹೇಳು ಅವಳು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆಶಿಕಾ. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಐ ಟಾಟ್ ಯು. ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಬ್ಯಾಬಿಚಾಯ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ all income shows which balance? Credit balance. Credit balance. Very good. Income dash all add items on the credit side. ಅಷ್ಟೇ. So simple approach. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಆಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ on the debit side. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮಗ? ಆಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ on the credit side. ಹಾಕಿ ಬೈ ನೋಡಿ. ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೈ subscription received. By subscription received, which is the bracket, receipts and payments account. ಅದು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. receipts and payment. कितना है फिगर बोलो कृपा जल्दी. 5,10,000. 5-10 लाख. 1,000 नहीं रे लाख. मदुरई में पैसा ज्यादा है. 5-10 लाख. ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀ. ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತುರ್ಗ್ಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 1.5 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸೋಣ CA. ಬರೀ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಡ ಏನು ನೋಡಿ? ಎಂಡ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ ನೀವು? ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಬರೀ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರೀ. ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಈ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಫಿಗರ್ಸ್ ಬೋಲ್ ರೇ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್. 50 lakh and 15 lakh. 50 and 15. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಇನ್ಕಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ವ್ಯಾರಸ್ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. 2 ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. SB ರಕ್ಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಇದ್ದಾಳ? ಅವಳು HOD ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾಳಂತೆ. 2 ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು बिका? Bracket 40 lakh. ब्रैकेट नहीं लिखना है बिकॉज यू आर राइटिंग लेजर अकाउंट. नो ब्रैकेट क्यों? 40 लाख. अभी ब्रैकेट नहीं, 40 लाख. 2 प्री रिसीव्ड एट द एंड. 35 lakh. 35 lakh. 2 ಏನು ತ್ರಿಷಾ? Subscription income. ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇದ್ದೇಳೆ. 2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ IND ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ IND ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಸೀಟ್ ಆದರೆ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. कितना है? Yes, sir. How much? 500. 500. Did you get the hold of these accounts reasonably ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಪರೇಟ್ ಸೈಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ. ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದು. ಎಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾಳೆ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ? ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 4:30 ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಶುರು ಇವತ್ತಿನ ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ 4:30 ಅಥವಾ 5. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಬರೋರು ಬನ್ನಿ. ನಾಳೆ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಳೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ PU ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ CA ಕರಿಯರ್ ನಾಳೆ. ಮೊದಲ ಥರ 1/2 hour 1 hour ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 1/2 hour ಸೆಷನ್. ಇದೊಂದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ.
ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೀಪಲ್, ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ. ಈಚ್ ಒನ್ ರೀಚ್ ಒನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ CA ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ, ಉಡುಪಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಸಲ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು 94% ಅದು PUC ಅಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ CA ಬಿಡಲಿದ್ದ. ಈಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ, ಈಗ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವನೆ. ಆ ಥರ ಇರಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಈವ್ನಿಂಗ್ 8:30ಗೆ there's a session, a half an hour session only on CA. So each one of you send it to your friends, college give ಮಾಡಿ. And all our friends, okay, your friends, they can come. September 25 exam students, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? They should not attend that session. September 20, I am very clear in my education system. Okay, so I am very clear. ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬರಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. September 25 exam students must not attend tomorrow 8:30 session. 4:30, 5 o'clock ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು KNMs ಸರ್ ನೀವು ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ರಂತ. 8:30 ಸೆಷನ್ಗೆ September 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Whereas second PU friends who wants to continue their CA with CAPS, you must attend. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂದು ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ನಮ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ 8:30 ಸೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪಾಪ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು 9:15 ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಖಾಲಿ ಊಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಊಟದವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಕೆಲವರು, ಅಲ್ವಾ? ಇರಲಿ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, please share this information with your friends, college, etc. Because we wanted to have this last week. Last week ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. And the session meant for all the PU friends, BCom friends, including final BCom friends, they can come. Especially first PU friends, they should join. And all second PU friends who are planning to continue with the CAPS, the second batch or a revision, whichever you want me to allow now, you must attend 8:30 session tomorrow. Okay na? Yalla. Right. And all September 25 people share this information. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ 8:30 ಸೆಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಈಗ ಬರೀ ಯಾವುದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ದಿಸ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ಐಲ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು, ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ. ಐಲ್ ಬಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್, ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. September 25 people should stop going to the college. Okay, if you are still going to the college, God bless you. Yeah, so CA is easy with some discipline, some sacrifice. ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ CA ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, September 25 people should take off from the college, whereas PU people go to the college. ಆದಷ್ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸಂಡೇ ಪಾಪ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಕೆಲವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮದುಮಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇರ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಮೋಹನ್ ಏನದು, ನಾಳೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಮಜಾ ಇದೆ. ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಜಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ. ಏನದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ / ಅಕೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಭಾರ್ಗವಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಟಿಂಗ್. ಇವತ್ತು 3rd ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. within the bracket as per section 128, every company must follow double entry system and accrual method. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? They cannot follow anything else. ಸುಮಂತ್, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ರೋಲ್ ಮೆಥಡೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲೋಸ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದರ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ 2 approaches to find out profit. Capital A ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A ಅಥವಾ 2 RMRs ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಹಾಕಿ. SOA ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಲವ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀಬೇಡಿ, ಅದು ಕೊಚ್ಚೆ ಮೇರಿ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಂದ್ರುತಿ ಏನೋ ಇದೆಯೇನು ಆ ಥರ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು?
ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನಿಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ವಾ? Yes. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಸರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ಳು ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಅವಳು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ. ಅದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. 3 ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಅಥವೇನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೆಥಡ್. Under that, small a, step 1. Prepare columnar SOA. Columnar ಮಾಡಿ. Columnar SOA. That is balance sheet. ಅದಕ್ಕೆ SOA ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. That is balance sheet. And find out ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಗಂಟಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Very good. And find out ಅಕ್ಕ ಚಾನಕ. ಹ್ಞೂ ಸರ್. Find out capital as a balance figure. ಓಪನಿಂಗ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕ? Find out capital as a balance figure. Opening and closing. Capital as a balance figure. Next, small b. Prepare capital account. Normal partnership capital account visualize ಮಾಡಿ. Same format, but only one column. So prepare capital account or statement of profit. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬೈ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫರ್ಮ್ ಅಪೂರ್ವ ಜೋಗಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, prepare single column, double column ಅಲ್ಲ, single column, combined capital account. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀದು ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. Single column, combined capital of all the partners. So first method is so simple. Statement of affairs ಅಥವಾ capital comparison method ಅಲ್ಲಿ out of reasoning, what you should do? Prepare statement of affairs. So assets, liabilities ಬರೆದು balance figure is the capital. Then capital account ಮಾಡೋದು by opening capital, by additional capital, to drawings, to interest on drawings, to closing capital, by profit is the balance figure. ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದು ಅರ್ಪಿತ ಬರೀ ಮತ್ತೆ ಡೇ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ say 100 lakh, by additional capital. ಇದೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? 40 lakh. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಥರ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋದು. ಬೈ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಷ 40 lakh. ಬೈ IOC ಎಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ XYZ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಇದನ್ನ XYZ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಬೈ IOC 3 lakh. ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರಣೀತಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅರ್ಪಿತಾ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನೋ ಕುಡಿತಾವಳೆ ಕಲರ್ ಏನು ಕೇಳೋಳಿಗೆ, ಏನೋ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕುಡಿತಾಳೆ. ತೋರ್ಸೆ ಏನು ಕಲರ್ ತೋರ್ಸೆ. ಅದೇ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡು ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋವಾ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಶಿರ್ಸಿಯಿಂದ ಗೋವಾ. ಅರ್ಪಿತಾ ನಾಳೆ ನೋಡು ಏನ್ ಕುಡ್ದಿ ಭಾರ್ಗವಿ?
ಏನೋ ಕುಡಿದಿರ್ತಾಳೆ ನೋಡು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾಳ, ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಳ ನೋಡ್ಕೋ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್. 2 drawings, 50 lakh. ಹಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮನೆಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಏನು ಹಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮನೆಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. 2 drawings, 50 lakh. 2 IOD, interest on drawings, 2 lakh. 2 closing capital. ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 100. Yes, sir. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 500 lakh. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಂದ. 2 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 500 lakh. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 352. 352. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ 352. ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಹೇಳಿ? 9 lakh. ಹಾ ಸತೀಶ್ ಬೋಲೋ. ಓ ಸರ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 500 lakh ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 552 lakh. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ 552. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು ಧೃತಿ? 409 lakh. 409 lakh. 9 lakh. 409 lakh. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರತೀಶ್. ಫಿಗರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಗರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ. ಓನ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. 100 lakh, 40 lakh, 3 lakh, 409 lakh. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 15 lakh. 50 lakh. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ. ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀರಿ. 50 lakh, then 2 lakh. 2 lakh, then 500 lakh. 500. Yes. So this is about the single entry capital comparison method. Completely right side, conversion method. ಅಥವಾ separate ಬರೀ. Capital B. If you put arrow mark right side, Tanushree, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ leave 2 lines left side. capital B ನಲ್ಲಿ conversion method. What is conversion, Tanushree? That is converting single entry into double entry. ಬರಿಬೇಕು. Kritika, Sharad Bhatt. By converting single entry into double entry with the available information. Underline. Special points in this regard. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? Special points in this regard. ಎಲ್ಲ topics are interconnected. One by one. Small a, bill of exchange entries. ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Basic. Small b, some ratios. See, intermediate ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ some ratios. Say GP ratio is 20% and gross profit is 40 lakh. Then GP ratio formula ಹೇಳಿ. GP, all of you write it. GP ratio is equal to gross profit by sales into 100. ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. Gross profit by sales. So ಇದು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ? 20ನಾ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Is equal to gross profit ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? 40 lakh. 40. So divide by sales. So ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? Be careful. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಗೂಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. All of you write clearly. GP is equal to GP ratio is equal to GP by sales into 100. Sales close to 200 lakh. 20% is equal to 40 divided by sales. So ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆಲ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸಾಚಿ ಬರೀ ಅತಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು
40 lakh divided by 20% ಬರಬೇಕು. ನೀವು 20 ಬರೆದು ಕೂತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. 40 lakh divided by 200 lakh. 20%. 200 lakh. 40 lakh divided by 20%. ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಕೊಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? 200 lakh. 200 lakh. 200 lakh. ಇಲ್ಲಿ see two things you can remember. One is remember the formula 20%. ಇನ್ನೊಂದು 40 lakh divided by 20 ನಿಮಗೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 lakh is the sales, 40 lakh gross profit. ಯಾವ ಪೆಕರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ? ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೈ ಬರ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. 2 lakh is the sales, 40 lakh is the profit. Wow. Nonsense. It cannot happen. So that's why even if you do the mathematical book, how can it be ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ? 40 lakh divided by 20%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ರೈಟ್, ಸಾರಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಜಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಇವರು ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಜೊತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. minus clothing finished goods. Or ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಎನಿಬಡಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Sales minus gross profit. Gross profit. Sales minus gross profit is equal to sales minus gross profit. So next line, therefore, when GP ratio is 20%, ತಲೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು ಸರ್. When GP ratio is 20%, then COGS ಎಷ್ಟು? 80. is equal to 100 minus 20, 80%. 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ is equal to 80. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿನ್ಸ್ 3 dots. Since cost plus profit is equal to sales. Alva. Cost plus profit is equal to sales. Sales minus profit is equal to cost. ಆಟ ಆಡಿ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮರ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ G to the power infinity ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಶಾಮ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದರದ್ದು ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಪಾಪ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಪಾಲ್. ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಯು ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಈವನ್ ಟುಡೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಕ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಹೌಸ್. ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅಂಗಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ರೋಡ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಟುಡೇ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಚಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಓದೋದಿಲ್ಲ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಂಡ್. ಐ ನೋ ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಭಾರತ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಅದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಂದು ದೇಶ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಂತೆ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಇವನ್ ಸೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೋಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹೊಂಡಾ ಸಿಟಿನೇ ಇರೋದು. ಹೊಂಡಾ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ, ರೋಡ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಡ. ನೋಡಿಲ್ವಾ ಅನುಶ್ರೀ? ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೊಂಡಾ ಸಿಟಿ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಂಡರ್ಲಾಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 1-2 ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡನ್. ಎಲ್ಲಿದೀವಪ್ಪ?
Since cost plus Cost profit plus is profit equal equals to to sales. sales. Cost plus profit is equal to sales. Next line. Here, when sales is, ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮಗೆ sales ಎಷ್ಟು ಬಂತು figure ನಿಮ್ದು? 200. 80%. 400 lakh. Since sales is 400 lakh. Since sales is 400 lakh. 200 lakhs, sir. 200 lakh. 200 lakh. Cost is equal to 200 lakh into 80%. 200 lakh into 160 lakh. कितना आता है? 160 lakh. 160 lakh. 160 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಆಲ್ಸೋ ನೋಟ್ 20% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. 20% ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ 20/100 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್. 20/100 on cost is equal to 1/5 on cost is equal to 1/6 on sales. ಹೇಳಿದ್ನಾ? 1/5 on cost ಅಂದ್ರೆ 1/6 on sales. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ 1/4 on sales. ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಭಾವನಾಡಿ. 1/4 on sales is equal to ಹೇಳಿ One third on cost. Cost. 1/3 on cost. ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1/3 on ಕಾಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ 33 1/3%. ಶ್ರೇಯಸ್, ಎಸ್ ವೇಕಾ, 33 1/3% is equal to 1/3. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 100 ಅಲ್ಲಿ 333 ಇರುತ್ತೆ. 33 33 33 ಮತ್ತೆ 1/3 1/3 1/3. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಶ್ರೇಯಸ್ HB. ಸೊ 1/3 1/3 1/3 ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ಗೆ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್. Finding out missing figures in a ledger account. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಇನ್ ಎ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 4 items. Minimum 4 items should appear in the ledger account. Two RMRs. Under the 2 RMRs, when 3 items are given, fourth item is a balance figure. ಅಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Creditors account show the credit balance and debit balance. Quick. Credit balance. Credit. Credit balance is by opening ಬರಬೇಕು. By opening balance 100 lakh to bank account, whatever you have paid, 300 lakh to closing balance 200 lakh. Total of ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 500. 100 lakh. 500. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? Purchase. Purchases. By credit purchases. 400. By credit purchase balancing figure. So easy. Easiest ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. 5 marks 10 marks 15 marks 20 marks ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ when all 4 figures are given,
4 ಇರಬೇಕು ಭಾರ್ಗವಿ. 4ರಲ್ಲಿ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ಆಲ್ 4 figures are given, 5th balance figure, 5th item ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಂತ. ಬರೀ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 200 lakh. ಚಿಕ್ಕದು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೀ. ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಗಿದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಾತಾಡ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಬರೀ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ತಾ ಬೋಲರೆ? 200 lakh. 2 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ 800 lakh. By bank account within the bracket receive from the sales collect ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 950 lakh. ಸುಮುಖ 1.5 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 25 ಸಲ ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು. ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಿನಗೆ ಹೂವಾರ ಆಗ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿ, ಅವಳು ತೆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಟ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು. ಊಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡು. ಬರ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಆಗಿ. ಏನದು ಬೈ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 150 lakh. So all the 4 items are given. Which side is more quick? Credit side. So leave 2 lines. Credit side bari ಎಷ್ಟು 2 credit side total ಎಷ್ಟು 1100 lakh. Yes sir. 1100. Debit side total कितना है 1000, correct? 1000. Yes sir. So debit side 100 lakh ಅಂತ bari. So now you should find out what is this after that. Anybody? Bills receivable. Excellent. What is that bills receivable, Sana? Excellent. But what is bills receivable? Dishonored. Excellent. Very good. Some of you are answering well. 2 BR account. Excellent. Credit side ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 2 bills receivable within the bracket dishonor. What is the entry for dishonor of a bill? Status depends upon the status of a person. ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಲೀಸ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಉಂಡಿಗೆ ಫೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ರು, ಬಟ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವರು ಪಿಕಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಮಿಟೆಡ್. ಈವನ್ ನಾವು ಓಕೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡೋ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೋಡೋ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ರೋರು ಇದು ಕ್ರೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಓನ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಹೌ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್. ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. 20 years ಆಯಿತು, 25 years ಆದವ್ರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಪಾಪ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ವೇನ್ರ ಬರೋದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇರ್ಲಿ ನೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾವು ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹವ್ ಕವರ್ಡ್ 3 important ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ 20 to 25 marks ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತಿದ್ದು. ಯಾವುದು? ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಈಸಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್. ಮತ್ತು NPO ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? NPO ಥಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. ಸಾರಿ, ಥಿಯರಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏನಮ್ಮ? 3 ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದು 17 ಮತ್ತು 154 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ.
ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕೆಲ್ಲಾದ್ರೂ. ದಿಸ್ ಇದೆ ವಾಟ್ ಐ ಸರ್. ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲಿತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಮೊದಲು ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ. ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನು, ಐ ಸೆಂಡ್ ಮೈ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೊನಾಲಿ ಬೆಂದ್ರೆ. ನಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವಳೆ ಸೊನಾಲಿ ಬೆಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸೊನಾಲಿ ಬೆಂದ್ರೆ? ನಿಮ್ಗೇನಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕಳ್ಸೋದು, ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಮೈ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೃಪಾ, ಮೈ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ವೇರ್ ಮಾ. ಐ ಸೆಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಶೋರೂಮ್ ಟು ಹರ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಆನ್ ಮೈ ಬಿಹಾಫ್. I am the consigner, she is the consignee. She sells on my behalf, for which she gets a commission. Whatever the goods lying with her is my stock. So inventory valuation ಅಲ್ಲಿ stock lying, so Shetty sir book ಅಲ್ಲಿ stock lying with the consignees also should be added because it's my stock. Ulta, in her stock she should delete because it is not her jeans pant, it is a Shetty sir's jeans pant. jeans pant. Okay, next. Moving on. So then I think I gave this all. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೋ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ರಿಸರ್ವ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನೋ B+N-O. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ RBD is on the corrected debtors minus old RBD. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ is D+N-O. N ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ RDD, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಗುಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗುಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ is equal to correct debtors minus ನ್ಯೂ RBD. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಓದಬೇಡ, ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್? ನಾಳೆ ಕೇಳ, ನಾಳೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಳೆ. ನಾಳೆ ಫ್ರೀ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಓಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಯೋಗ, ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಸೇ 100 lakh ಲೆಸ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಡಿಷನಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಸುಮಂತ್ ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇ 10 lakh, 90 lakh लेस न्यू RBD. बैलेंस शीट में बोल रहा हूं त्रुति. न्यू RBD से 5%. 5% ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು? 90 lakh into 5%. 90 lakh 4.5 lakh. डिफरेंस कितना? 85.5. 85.5 lakh. 5.5 ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ RDD. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೋದು, ಬೇರೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂ RDD ಸೇ 2%. ಆನ್ ಗುಡ್ ಡೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 85.5 ಆಗ್ಯಾನಾ ಪ್ರತ್ಯೂಷ್? 85.5 को क्या लिखना है उधर? गुड डेटर्स. दे आर कॉल्ड गुड डेटर्स. 85.5 गुड डेटर्स. सो ಅಲ್ಲಿ पूर्वी ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ RDD 85.5 into 2%. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? 1.71. 85.5 minus 1.71 कितना आता है? 83.79. Right, what he says. 83.79. So RDC will not come in the P&L because of prudence. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 12% ಇರಬೇಕು. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ESI 3.25% ಮತ್ತು 0.75%. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೆಪರೇಟ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. 10% 10/100 ಅಷ್ಟೇ. ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ರೆ
10 divided by 100 plus 10. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದವರು. ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10% ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 by 100. ಆಫ್ಟರ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 10 divided by 100 plus 10. Yes. Then we discussed about NPOs. ಇದು NPO ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಏನೋ ಬ್ಲೂ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ ಫಾರ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೇವರು? Yes, sir. Opening will go to the opening balance sheet, closing will go to the closing balance sheet. Then all capital transactions, the relation is like this. Capital transaction will go to the, so capital receipts will go to the liability side, capital expenditure will go to the asset side. Inge helidini nanu. So receipts will be coming to the liability side, payment will come to the asset side. Then revenue transaction ulta, revenue receipt will go to the income side, revenue payment will come to the expenditure side. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ? Yes, sir. ಹೌದು. Yes. ನಾಳೆ ನಾನು ಮೀಸೆ ತೆಗೆದು ಬಂದ್ರೆ SMS ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸೀಟ್ಸ್, ದೆನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರಿಸೀಟ್ಸ್, ರೆವಿನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. IND ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವಿತ್ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಿಕಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್, ಲೆಗಸಿ ಎಚ್ ನಿನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ. ಲೆಗಸಿ, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. ಸೆಪರೇಟ್ ಫಂಡ್ ಏನಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾರು ಬರಬೇಕು? ನಾನು. R&P and IND ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ is not, normally they will give you. If they don't give, you can take capital or revenue with a note. Membership fees is always revenue. Life membership is irregular alva, adike it's always capital. Specific donation is always capital, shown separately. Donation like entrance fees. Legacy ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಂಗಳೂರು ಅವರು ಲೆಗ್ ಇದ್ದು ಗಸಿಯಾ? ಸೊ ಏನ್ ಸಾಚಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? So it means assets and property transferred as per the will of the deceased person. It is a capital receipt. Honorarium is revenue transaction. Sports expense on a revenue. Sports equipment ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ asset. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾರು? ನಾನು. ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವುದು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂದಿನಿ ಗೀ ಹಾಕಿದ್ದ, ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಫಾಲೋ. ದೆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಸಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ನಾನು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ರು. 154, sir. Thank you. Yeah, nothing to explain. What is your final accounts? So RTP 75 ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು 4, 5, 10 ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಇದು ಯಾವುದು? ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶೋ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಡೆಬಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶೋಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ difference in trial balance or suspense account. That's first question. Then most of the questions are trial balance ಮತ್ತೆ adjustment ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So like this trial balance is the adjustment. Adjustment ಪ್ರಕಾರ you should do the P&L account. ಇಲ್ಲಿ rectification of error ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So varieties of question. One is manufacturing account. Regular class ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡನ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿಬಡಿ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ದೆನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇ ಸೆಡ್ ಸಮ್ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಓದಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ದೇವರು? ಓದಲೆಲ್ಲ.
ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ದೆನ್ NPO ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಮ್ಮ, NPO ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. 178 202 181. Yes. So normal ask question in NPO is they will give you, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾರ್ ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೋನ್, ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಹಿಡಿದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎರಡು ತಗೋಬೇಕು ಪರ್ಸನಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಥವಾ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. From there, sometime, majority of the time, they will ask this question. 6 out of 10 questions are preparing I&D account from the given receipts and payments account. I&D account model with the working notes irutte, important. So major ulta question irutte, ಏನು I&D account ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. From there you have to prepare a receipts and payments account. ಅದಕ್ಕೆ working notes are important. ಏನು ಮಾಡೋದು? Whatever the format I gave accrual ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು. ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ರಿಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗಿಯಮ್ಮ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಗ ಇದೆ, ಅದು ಸರಿ ಮಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್. So purchase and sales find out ಮಾಡೋಕ್ಕೆ what you should do, prepare the beautiful debtors account. Debtors account ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ? ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೇಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ GP ರೇಷಿಯೋ is 10% ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ GP is given somewhere, all of you listening? Yes, sir. Yes, sir. ಅಥವಾ सेल्स कितना है? 13,93,000. So इसका 10% is what? GP 139,300. So purchase ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, NPO ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಟುಡೇಸ್ so and then extra questions of the revision material study but kidhar se karna hai karo. So tomorrow there is special session. Please share this information so that everybody gets an idea. And from Thursday we are starting the next batch. Thursday August 21st we are starting the next batch. September 25 you could just share this information. Okay, share this information, but you should not attend the session, whereas all second PU friends must attend the session. Okay, right. Jokes ಏನದು ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜೋಕೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ವಾ ಏನ್ರು? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಿವಿಷನ್. ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇದೊಂದು ನೋಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳು. ನಿನ್ನತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂತದೆಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತೆ ಮಾರೈತಿ? ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಳಿತ್ತು, ಅದ್ರದ್ ಮದ್ವೆನೇ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಲವ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತದೆ? ಎಂತಕಂದ್ರೆ ನೀ ಯಾರನ್ನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ. Irregular students, be careful. Tomorrow I will discuss. Tomorrow I will be going to take up extremely important company accounts, redemption of preference shares, debenture related topic. Okay, more focus on right issue, bonus issue. Tomorrow 4:30 or 5, that message will be delivered. Bye, so enjoy. God bless you. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir.